So good afternoon again. So this is the continuation of our lesson last meeting, which is about trigonometric ratios of special angles. Kung naalala nyo, inintroduce ko lang sa inyo last meeting yung ating mga trigonometric ratios ng ating 30, 60, 90 na special angle and also the 45, 45, 90 triangle. So ngayon, discuss natin yung ating mga special angles. I will share. And so in trigonometry, there are three special acute angles which are very important. So these are the angles 40 degrees, 30 degrees, 45 degrees, and 60 degrees. So yung 30, 60, 90 isa yon, at yung 45, 45, 90 isa din yon. So consider an equilateral triangle with a side of length x using the Pythagorean theorem. Di ba ang ating Pythagorean theorem? We have c squared is equal to a squared plus b squared. And here, we have the equilateral triangle. Meron tayong side of length, which is x. So, tignan nyo na lang on page 275. So, here is the triangle. And then we have formed right angle, wherein our height here is our C, okay? And then we have the side length, X. And then, since we have here 60 degrees, so meron na tayong 90 dito. That's why we have here 30 degrees. So 30 plus 60, we have 90 plus 90, a total of 180 degrees. And we have the adjacent X over 2. So, ang hypotenuse natin yan is ito, yung ating x, okay? So, paano natin siya isa-solve? So, meron tayo dito. For us to get our h, we have the formula. Parang ang triangle niyan natin is para siyang ganito. Okay? So, ito yung ating 60 degrees. Ito yung ating 30 degrees. And we have x, h, and then x over 2. Okay? Kung papansin niyo, ito yung ating hypotenuse. Tapos, kung ang ating 60 degrees ang hinahanap, so meron tayo dito opposite. At ang adjacent mo ay yung x over 2. Pero kapag 30 degrees, ang opposite mo ay yung x over 2 at ang adjacent mo yung h. Okay? So dito, gagamitin natin yung formula which is h equals the square root of x squared minus, ito yun, yung ating isang side. We have x over 2 squared. So, we have x squared and x over 2 squared. Ikuhanin muna natin yung kanilang square, okay? Kasi meron tayong isa na hindi pa naka-simplify. So, simplify. So, we have x squared minus x over 2 squared. So, i-distribute natin yung ating 2. Yung exponent dito, we have x raised to 2 or x squared. And then, ayan. Yung ating 2, yung denominator, i-distribute yung exponent na 2. We have 2 times 2, so that is 4. And since ito ay subtraction, x squared minus x squared over 4, hindi yan makakancel yung x squared, okay? So, whole number itong x squared, tapos yung isa fraction. So, ang pag-solve nun is ganito. Tanggalin muna natin sila sa loob ng radical sign. Solve muna natin sila. So, we have x squared minus x squared over 4. So, sa pag-solve or pag-subtract ng ating whole number and fraction, kunin natin yung ating ang tag dito, yung ating LCD. So, we have 4 ito, ay 1 ito. So, we have 1 and 4. That is, kung nahihirapan ko yung kumuha ng LCD, gagawin nyo is, i-multiply yan by the counting numbers. So, 1 times 1 is 1, 1 times 2, 2, and so on. Tapos, 4 times 1 is 4. So, therefore, yung unang nagkapareho ay yung ating magiging LCD. So, we have 4 as our LCD. And, i-divide natin siya dun sa ating denominator and then i-multiply sa ating numerator. Okay?
Yan yung process sa pag-solve. So 4 divided by 1, we have 4 times x squared. We have 4x squared. And then yung ating operation, which is subtraction, dito naman tayo, i-divide sa denominator, and then ito times ating numerator. So 4 divided by 4, we have 1 times x squared, that is still x squared. And since pareho ito, like term sila, kasi ang exponent nila ay both 2, we have to subtract. So 4x squared minus x squared. So automatic, di ba, kapag walang number or coefficient itong ating variable, automatic meron siyang invisible na 1. Okay? So 4 minus 1 yan, we have 3. And then copy x squared over 4. Kaya kung papansinin nyo, ang nasa loob ng ating radical symbol is square root of 3x squared over 4. Okay? So ngayon, meron tayong pwedeng i-simplify. So since ang index natin ay 2, tapos ang exponent nito ay 2, pwede natin siya ilabas. At ang 4 perfect square siya, pwede ulit natin siyang ilabas. Okay? So ilalabas natin yung x squared and 4. Ang natira sa radical sign ay 3. Okay? And then ang value ng ating x squared, kapag kinuha mo yung square root of x squared, cancel ang square root at yung ating exponent na 2, so the answer is x. And kapag kinuha natin yung square root of 4, that is equal to 2. Kaya, ang ating answer dyan is square root of 3 and then x over 2. Clear ba kung paano nakuha yung value ng ating h dun sa ating triangle? Yes po. Okay. So ngayon, bakit nawala? Yes. 3 yung x. Ha? Hindi po kasama ni 3 yung x sa loob po ng ano. Hindi na. Kasi, ang ginawa natin is, kinuha natin yung square root ni x squared. And nung sunod natin siya, x na lang siya. So, kaya hindi na siya kasama sa radical, which is square root of 3. Okay? Okay na ba? Opo. Okay. So, ngayon, using yung ating triangle kanina, isa na lang yung gamitin natin para hindi na kayo malito. So, x ito at yung nakuha natin kanina, which is square root of 3, tapos x over 2. And then, here we have x over 2. So, gamit ito, we have 30, 60, 90, di ba, as our special angle. So, ngayon, kailangan natin kuhanin yung values ng ating mga trigonometric ratios of 30 degrees. So, dito tayo tumingin yan sa ating angle 30 degrees. Okay? So, ano ba yung mga trigonometric ratio natin? Yung ating 6. We have sine, cosine, tangent, at yung kanilang mga co-function, which are cosecant, secant, and cotangent. Okay? So, mag-proceed muna tayo sa ating sine, cosine, tangent. Yun yung tinatawag nating SOHCAHTOA. So, since 30 degrees, we have sine 30 degrees. At ang sine natin ay SO, opposite over hypotenuse. So, ang opposite natin dito, since ito yung ating angle, ang opposite niya ay si x over 2. At yung kanyang hypotenuse ay ito, di ba? Yung ating longest side, we have x. So, paano natin i-divide ang x over 2 at saka yung x? Okay? So, ganito lang yan. Sa division of fraction kasi, kailangan mo kunin yung reciprocal ng iyong denominator. At ang x, automatic meron siyang denominator na 1. Okay? Kasi x divided by 1 is still x. So, ganito ang kalalabasan. We have, di ba para siyang ganyan? Di ba? So, kunin natin yung reciprocal ng ating denominator. So, since kanina x over 1, magiging 1 over x. So, imumultiply natin siya dito sa ating numerator. So, we have 1 times x, that is x. X times 2, that is 2x. And x divided by 2x. So, parang automatic meron tayong 1 dyan, di ba? Yung coefficient ng variable. Or pwedeng cancel mo na lang yung ating x. So, meron tayong 1 over 2 or 1/2. Clear ba kung paano nakuha yung ating sine 30 degrees? So, therefore, sine 30 degrees is equal to 1/2. Clear? Teacher, Opo. Yes?
Kapag po pinag-divide po namin yung x po ba, teacher, tapos divided by Yes. 2x po, automatic po, 2x teacher, na? mawawala na po yung x. Yes. Halimbawa naman, 3x divided by 4x. So, x divided by x cancel. The answer will be 3/4. O, paano naman kapag xy divided by x? So, the answer will be y. Pero kapag meron ding y ito, the answer will be, kapag wala na, automatic 1 yan. Di ba? Kasi dinivide mo yung same variables. Okay? Yes po, teacher. Thank you po. So ngayon, since nakuha na natin yung sine 30 degrees, madali na lang natin makuha yung kanyang cofunction, which is cosecant 30 degrees. At ang kabaliktaran ng 1/2 is 2/1, or simply 2 divided by 1, that is equal to 2. That's why the value of the cosecant 30 degrees here is 2. Okay? Clear na? Clear na Opo, ito? teacher. Next, let's proceed to cosine 30 degrees. So, cosine 30 degrees, ang cosine natin ay ka, or adjacent over hypotenuse. At ang adjacent natin to sa triangle natin, which is ito, we have x over 2, at square root of 3, x over 2. So, meron tayong 30 degrees, andito siya, tama? So, yung kanyang adjacent, at ito yung right angle, at ito yung ating 30 degrees. So, yung adjacent is yung nakapagitna sa kanilang dalawa. And that is square root of 3 tapos x over 2. Okay? Di-divide natin siya sa hypotenuse. At ang hypotenuse ay ito. We have x. Okay? So, pinapakita ko lang sa inyo yung pag-identify. We have divided by x. So, ganun din. We have x over 1. Kunin natin yung reciprocal at i-multiply natin siya dito. We have 1 over x. And square root of 3, tapos x multiplied by 1. Kung ano yung multiply natin sa 1, ganun din yung ating magiging answer. So that's why we have square root of 3 and then x. And 2 times x, we have 2x. And then makakancel yan. Ang natira natin ay square root of 3 over 2. Okay? At yan ang ating cosine 30 degrees. Ang kanyang cofunction ay secant 30 degrees. So ano ba ang kabaliktaran ng square root of 3 over 2? So dito ko na lang siya isolve. So we have square root of 3 over 2. Kapag kinuha natin yung reciprocal nito, magiging 2 square root of 3. Pinagbaliktad natin. At hindi pa siya nakasimplify kasi yung ating denominator ay radical. So kailangan natin siyang i-rationalize by multiplying the numerator and the denominator by the given denominator. Okay, so 2 times square root of 3, that is 2 square root of 3. And then square root of 3 times square root of 3, that is 3. That's why the cofunction of cosine, or simply the secant 30 degrees, is equal to 2 square root of 3 over 3. Maliwanag yung ating cosine and secant 30 degrees. Yes po. Next. Yung iba dyan dapat clear. Dito may error sa book. We have tangent 30 degrees. At ang ating tangent ay OA. Diba? Kasi SOHCAHTOA. So we have opposite over adjacent. And ito ulit yung ating triangle. So we have x over 2 and then x at square root of 3 and x over 2. Okay? So andito ulit yung ating angle. Ano yung kanyang opposite? Ito yun, we have x over 2. So, ang error dyan sa book, ang nakalagay dyan, x over y. Nakita? So, palitan yon ng 2. Kasi wala naman tayong given y dito sa ating triangle. And then, i-divide natin siya sa kanyang adjacent, which is, ito yung right angle, ito yung ating angle, nakapagitna, which is square root of 3, x over 2. Naintindihan? Nakita yung error sa book? Opo, teacher. Okay. So, ngayon, ang kailangan natin gawin, mali din yung ano dyan. Ay, tama yung yung answer, pero ito. So, we have yung reciprocal ng ating square root of 3 and x over 2 magiging 2 over square root of 3 and x. At ano ba yung ating, dito? We have yung ang tawag dito, multiply natin yung ating numerator and denominator. So we have
x times 2, that is 2x. And then 2 times square root of 3x. So, dito hindi mo siya pwedeng i-multiply dito kasi radical ito. So, i-multiply mo siya dun sa hindi radical. So, 2 times x, that is 2x. And then copy the radical square root of 3. So, 2x divided by 2x is makakancel. Okay? So, ang natira sa taas, wala. Automatic, meron kang 1 dyan. So, we have 1 over square root of 3. At hindi pa final ang ating answer na 1 over square root of 3. Kailangan ulit natin siyang i-rationalize. Okay? So, 1 over square root of 3, we will multiply the numerator and the denominator kung ano yung iyong denominator. So, 1 times square root of 3, that is square root of 3. Square root of 3 times square root of 3, that is square root of 9 or simply 3. Okay? So, that's why the answer in tangent 30 degrees is square root of 3 over 3. And, paano naman natin kunin yung kanyang cofunction, which is nabubulong ako, which is si cotangent 30 degrees. So, kunin natin yung reciprocal ng square root of 3 over 3. So, magiging 3 over square root of 3. At, hindi pa yan final, ang kailangan natin is to rationalize. So, multiply square root of 3, square root of 3. 3 times square root of 3, that is, so we have 3 square root of 3. And then 3, square root of 3, I mean, times square root of 3, that is 3. And 3 divided by 3 cancel. So, ang natira na lang ay square root of 3. Kaya ang ating value sa cotangent 30 degrees ay square root of 3. Clear ba yung ating 6 trigonometric ratios ng ating 30 degrees? Okay. So ngayon, mag-proceed tayo dito sa ating relations. Sa example number 1, which is to determine the values of x and y in each triangle. So yung ating letter A, meron tayong triangle. Ito yung ating right angle at ang opposite niya ay x at ang opposite ng ating 30 degrees ay 4 at meron tayong y dito as our adjacent. So, using yung ating triangle kanina, kung natatandaan nyo yung ito, meron tayong 30, 60, tapos 90. Ito ay square root of 3, then x over 2. Ito ay x over 2. Ito ay x. So, gagamitin natin yan as our basis. Okay? So, para natin makukuha, ano ba, ang kailangan mo munang gawin is to make our basis same dito sa ating given para hindi tayo mahirapan mag-identify kung alin dyan yung x, alin dyan yung x over 2, alin dyan yung square root of 3, and x over 2. Okay? So, since kapag ni-rotate natin ito, yung ating basis, magiging same figure siya. Ito yung ating right angle, ang opposite niya ay x. Ito yung ating 30 degrees at ang opposite niya ay x over 2. And then, we have here square root of 3x over 2. Okay, nasundan ba kung paano natin ni-rotate? Opo, teacher. Opo. Okay. So, yan yung ating basis. Ngayon, ano ba yung mga given natin? Meron tayo dito 4. Ano ba yung 4? Ito yon, di ba? Yung ating x over 2. So, yung ating x over 2 ay 4. So, para makuha natin yung value ni x dyan, we have to multiply both sides kasi ito ay fraction. So, kung ano yung denominator. Okay? At makakancel yan kasi 2 times x, we have 2x divided by 2, parang ganito yan. 2x divided by 2, makakancel. Okay? So, sinurtcut ko na lang siya. So, we have, ang natira na lang ay si x. And then, 4 times 2, we have 8. So, that's why our x here will be 8. Okay? Kaya ang x natin dyan ay equal to 8. Tapos yung ating y. Ito yon, di ba? We have square root of 3, tapos x over 2. So, isolve natin siya using the value na nakuha natin, which is 8 as our x. So, substitute lang natin. So, we have square root of 3 at ang x natin ay si 8. Di ba? Tapos, we have 2. So, divisible si 8 and 2. 8 divided by 2, si 8, pag dinivide ko ito, magiging 4. Di ba? So,
That's why the answer is square root of 3 and 4. Or pwedeng pagbalik ka rin yan kasi whole number and radical magiging 4 square root of 3. Okay, nakuha kung paano natin sinolve yung values of x and y. That's why our y niyan is 4 square root of 3. Clear? Teacher, Yes. saan po nakuha yung dinivide po dun sa square root of 3 po? Yung 2 po dito, teacher. Ito. Yes po. Dito na. Nag-substitute lang tayo. Yung square root of 3, tapos yung x mo pinalitan mong 8, tapos yung denominator mo na 2. Okay Okay? po, teacher. Yes po. Okay. Tapos walang kasama si radical, kaya kinapi lang natin. Tapos itong whole number, we have 8 divided by 2. That's why it is equal to 4. And then it's either square root of 3 and 4 or 4 square root of 3. Minsan kasi, kapag ganito yung nagiging final answer, na pagsasama nila sa loob ng radical sign. Kaya mas maganda na unahin yung whole numbers para hindi mo masabi na nasa iisang radical sila. Okay? So, ito ay mali. So, ito yung tama. 4 square root of 3. Clear ba kung paano natin nakuha si x and y? Opo. Yes po. O yung iba dyan, yung mga boys, clear ba? Clear po. Okay. So, thank you. Next, we have letter B. So, dito naman, paside yung ating, ay mali yung aking right angle. Yan. So, andito si right angle. Ang opposite niya ay 12. Dito sa 60 degrees. And then we have y and x. So, kapag, since yan, parang kapag side mo lang siya ng konti, kamukha siya ng ating, anong tawag dito? Yung ating triangle kanina, okay? So, yung ating right angle, we have x over 2, and then square root of 3, x over 2. So, ang x natin ay sino? 12 ba? X ba dito or yung y? Hindi nga. Kung para makita nyo na kung ano yung kamukha niya, yung corresponding side niya. 12 Sino po yung ba, x? teacher? Yes, we have 12. And then, yung ating x dito ay yung x over 2. At yung y, we have square root of 3 and then x over 2. So, ano yung given natin? We have x, di ba? At sabi nyo kanina, si x is 12. So, therefore, madali na lang sa atin maghanap ano yung value ni x, ano yung value ni y. So, kung ang x mo ay 12, substitute mo siya dito. So, magiging, yes, Hindi po ba nasa baba po si x over 2 po, saan teacher? anak? Yung sa isang Saan? triangle po Ito? sa baba. Opo. Ito? Oo, nasa baba siya. Ayan, nasa baba nga siya. At Tapos, yung x po sa taas, teacher, siya yung, kamukha niya ito, po. 12. Yung Mag-base x po kayo dun sa right. Ha? yung sa gilid po ni 60, di ba, teacher? Ito? Tapos meron right triangle doon. Yes po, yan po. Oo. Hindi po ba yun yung square root of 3? Hindi, anak. So, tignan mo yung right angle. Ito yung right angle natin, di ba? So, kapag pinwesto natin siya parang ganito, magiging ito siya. Tama? So, parang i-rotate mo lang siya ng konti papunta doon. Okay? So, yung nasa taas, ito si x. Tapos, itong nasa side, we have ito, x over 2. Itong nasa baba ng ating right angle, ito yung right angle, yun yung tinitignan mo. Ito yun. So, we have y or ang equivalent ni y is ito. We have square root of 3 and then x over 2. Okay? So, tignan nyo na lang yung right angle para hindi kayo nalilito kung ano yung mga corresponding sides nila. Clear na? Parang i-rotate mo lang yung cellphone mo Yes anak po, papunta teacher. dito. Okay. So, Okay po, clear na. salamat po. Oo. So, tanggalin ko lang ito, ha? Yan. Mas maganda sana kung mas malaki yung screen. So, next, since meron na tayong basis, di ba? Ito yung ating, tama ba yung triangle ko? Parang, malaki lang yung ano. So, yung ating x is si 12, tama? Ito parang i-rotate mo siya papunta doon. Yan. So, we have, ito si x, tapos ito si
x over 2 at ito si then pop up square root of 3 then x over 2. So since meron ka ng x, ito yon, di ba? Gagawin mo is to divide. Di-divide natin siya sa substitute mo kasi siya. So 12 divided by 2, that is equal to 6. Okay? So that's why ito yung question niya, we have x over 2, that is equal to 6. And then, substitute mo siya ulit dito sa square root of 3, x over 2. Yung x mo ay 12. So magiging square root of 3, and then yung x mo ay 12. We have 2. So square root of 3 copy, and 12 divided by 2, that is 6. So we have, pag interchange the position, we have 6. And then square root of square root of 3. Okay? So the final answer here for our y is 6 square root of 3. Clear na? Opo, clear. Opo. Okay. Next. Last one, we have ito. Hindi siya mukhang ano. Ayan. So ito yung ating right angle. So we have y, x, and then 8. So ito yung ating 30 degrees. So yung ating right triangle, si x over 2, square root of 3, and then x over 2. Wala, mag-3 na pala. So dito, ang ating, ito yung ating right angle. So kung same position sila, parang ito naman, i-flip mo siya pag ganon. Parang, ang tag dito, ang hirap explain. Kung ano yan, kung 3D yan, pag pinlip mo siya, magiging same siya sa figure nito. Tama? Nakuha nyo? Nakuha nyo ba yung Opo, teacher. ko? Tapos, based dun sa ating right triangle, ang magiging ano natin, itong 8, ang equivalent niya ay si, ito na. Or pwede naman i-rotate mo siya papunta doon. Para maging, yung ating right angle is, ito na siya. Okay? And then, yung ating x niyan, kung ni-rotate natin siya papunta doon, ito din, pupunta siya dito. So, ano ba yung nandito? We have si 8. Tama? And then, yun lang yung ating given. So, we have square root of 3 and then x over 2. Equal yan sa 8. Tama? So, ang gagawin natin, same kanina, multiply both side by kung ano yung denominator. So, makakancel yan. Ang natira is square root of 3 and then x equals 8 times 2, we have 16. And then, for us to get the value of x, divide both sides kung ano yung kasama ni row. Kung ano yung kasama ni, wait lang, erase ko lang ito. Kung ano yung kasama ni x. Diba? So, we have square root of 3, ikakopy ko lang ulit, equals 16. And then, tama ba? Square root of 3, x, and then i-divide both side by square root of 3. Square root of 3. Try nga natin. Then makakancel ito. X is equal to 16 square root of 3. And rationalize square root of 3. Square root of 3. Parang may error din dito 16 multiplied by square root of 3. That is 16 square root of 3. And then square root of 3 divided by, multiplied by square root of 3. That is 3. And 16, hindi siya pwedeng, ayun, tama. Bakit y yung dito? Oo pala. Nalito kasi ako sa x and y. So, ito yung ating triangle, di ba? Tapos, ito yung y natin, which is ang kamukha niya nung nirotate natin yung ating triangle is si x. Kaya nakakalito eh. So, ibig sabihin, yung ating x dun sa ating right triangle kanina ay siya yung magiging value ng ating y. At ang nakuha natin ay ito, 16 square root of 3 over 3. Nakuha? Nakakalito lang kasi yung y and x. Okay? So, nung kinuha natin yung value ni x, that is 16 square root of 3 over 3. At ito yon yung ating y value. Clear? Naintindihan ba? Opo, teacher.
Okay. Tapos, ang next na kukuhanin natin ay yung x over 2. Yung half ng ating x. Diba? Substitute lang natin siya. So, kapag sinubstitute natin yan, since x over 2, ang x natin ay ito. So, kalahati niyan. So, parang 16 square root of 3 over 3 half niyan. So, ang 2, automatic meron siyang denominator na 1. At kapag kinuha natin yung reciprocal niya, we have 1 half. And then, parang hindi magiging mali yung answer dito. So, we have 16 square root of 3 times 1. We have 16 square root of 3. And then 3 times 2, we have 6. And here, 16 and 6 divisible sila by anong number? 2. Tama? Tingnan lang natin kung magiging equal. Diba? Divisible lang 16 and 6 sa 2. So, prove lang natin. 16 divided by 2, we have 8. And then copy the radical square root of 3. And 6 divided by 2 is 3. Nag-equal ba? Oo, tama. So, that's why the value dito sa ating x, yung nandito, iba itong y. Okay? Ito yung x natin, yung sinolve natin na x over 2. Tapos ito yung 8 natin, yung given kanina na square root of 3 x over 2. So, yung sinolve natin yung ating x over 2, ang nakuha natin ay 8 square root of 3 over 3. Okay na? So, ito si x, ito si y. Yung y kanina, 16 square root of 3 over 3. At yung ating x ngayon ay 8 square root of 3 over 3. Clear? Opo, Clear na? teacher. Yan. So, ngayon, dito sa ating example number 2, dito parang ano lang, based dun sa table nyo, dyan sa mali ito dun sa page 276, di ba may maling ano dyan, yung kinorek nyo na. Mas maganda na tingin kayo dito sa page 280, yung keep in mind, tama yung mga result dito. So, dyan sa ating example number 2, madali lang siya, kailangan mo lang gawin is kunin mo yung mga value, halimbawa, sine 30, cosine 60, plus cosine 30. So, isolve natin ito. Yung number or letter A, we have sine 30 degrees. Multiply siya sa cosine 60 degrees. Tapos i-add siya sa cosine 30 degrees. At i-multiply sa sine 60 degrees. So, i-substitute natin. Kunin natin yung kanilang mga value. So, sine 30 degrees muna. Tignan nyo yung sine 30 degrees. Ano yung kanyang value? Anyone? Sine po, 1.5. Yes. Sine 30 degrees, we have 1 half. And then, i-multiply siya sa cosine 60 degrees. Ano yung value ng cosine 60 degrees dyan? Tignan nyo dun sa keep in mind. Over 2 po. Ito na, dun sa cosine 60 degrees. 60 degrees tayo. 1.5 din po, teacher. Yes, 1 half din. Tapos i-add siya sa cosine 30 degrees. O, check nyo yung cosine 30 degrees yan sa table page 280. O, ano yung value? Square root of 3 over 2 po. O, Aaron, ano yung sine 60 degrees? Tignan ko nga kung naiintindihan ni Aaron. Sine 60 degrees, anak. Tignan nyo yung katapat niyang column and yung row kung saan nag-meet. Ano yung value, Aaron? Yung 60 Sine degrees 60 pa. degrees. Yes, sine 60 degrees. Ano po, square root Tignan of mo. 3 po ba? Square root of 3 Over 2. over 2. Very good. So, i-multiply muna natin sila bago natin sila i-add. Kasi yun yung sa Jenda's rule, di ba? Yung nasa grouping symbols muna or mauuna yung multiplication kaysa sa addition. So, 1 half times 1 half, ang kailangan natin gawin is to multiply numerator times numerator, denominator times denominator. 1 times 1, that is equal to 1. 2 times 2, that is equal to 4. Plus, square root of 3 times square root of 3, that is square root of 9. Or the value of square root of 9 is equal to 3. And then 2 times 2, we have 4. So, since same sila ng denominator, similar yung kanilang fraction, pwede na nating pag-add yung ating numerator. 1 plus 3, we have 4. And then copy the denominator 4. So, 4 divided by 4, that is equal to 1. That's why
Sine 30 degrees times cosine 60 degrees plus cosine 30 degrees times 60 sine 60 degrees is equal to 1. Okay? Next, letter B. Naintindihan ba yung ating letter A? Opo. Okay, so letter B. Buti na lang hindi tayo kaagad nag-start sa Zoom. Hindi siya nag-end kaagad. So last na lang siguro ito. Cosine 60 degrees. Cosine 30 degrees plus sine 60 degrees sine 30 degrees. Yan. So ano yung cosine 60 degrees? Boys. O, anyone sa boys? Bilisan nyo. O, sige, ano? Yung ano pa Cosine. rin po ba? Yung 3, tsaka 2 po. Cosine 60 degrees, anak. Okay po. O, ano siya? Check mo dyan sa table. 1/2. Very good. Yung cosine 30 degrees. O, ano siya? Cosine 30 degrees. Mga boys. Tignan nyo lang yung kanyang katapat na column, katapat na row. Kung saan sila nag-meet, yun na yung value. O, cosine 30 degrees. Ay, wala. O, square root of 3 over 2. I-add natin siya. Sine 60 degrees, that is square root of 3 over 2. Tapos, sine 30 degrees, 1/2. So, we have 1 times square root of 3. That is square root of 3. 2 times 2, that is 4. Plus, ganun din, square root of 3 times 1 is square root of 3. 2 times 2, we have 4. So, same sila. Diba? So, we have, automatic, meron tayo dito, 1. 1. So, 1 plus 1, we have 2 square root of 3 over 4. So, yung 2 and 4 divisible sila sa isa't isa. So, kapag sinimplify natin yan, dinivide natin sa 2. 2 divided by 2, that is 1. Tapos, yung radical square root of 3. 4 divided by 2, that is 2. So, okay lang na wag mo na isulat yung 1 dito. Okay? So, magiging, ang sagot mo niyan ay square root of 3 over 2. Okay? Kaya yan yung ating result sa letter B. Okay na? So, wag na natin yung sa letter C. Wala na tayong time. So, clear na ba lahat? Opo, May opo. mga gusto pa kayong clarify? Ayan. So, thank you sa mga nakikipag-participate, sa mga nagre-recite. Make sure yung mga tahimik lang dyan, like sila Carlo, sila Radix, tapos sila Wesley, Gian, yung mga yan. Make sure na nakakasunod kayo sa ating discussion kasi ang ating assessment ay written lang siya. Medyo malilito lang kayo pero simple lang yung ating mga given. Yung mga given na binigay ko, based lang din sila dun sa mga dinidiscuss nating examples. Okay? So, God bless to your monthly assessment. So, next meeting, we will not meet and